Hallelujah. Glory be to God. Any man Kenya me. And the weather no no come ewo Yesu Kristo dimu onyameti ase ne. Odman kuma oba de wote ase. Nti woni mi ya woye ma ne ma. Na nra ye kan se na be bompa ye for bitterness no. Obi a waye ready bia no. Be bompa ye for ya odie ho ade akwa ye. Ya odie di ewu. Ya odie edi ewu. Nti na yampene ebaje ehun afiri ne nsam ene ntuno yaba Yesu dimu awrade ankunyen ama yenkwan wodin wo mu mas America mada abodwe mu dia ene ne de no ye ne kan se na wo mu aye eno so aboaye amade pa bi achen ye dia ene na ye bebo mpaye ewo yawdie hu yawdie nti yentimi mfa bone nche Sani emaimiunu womu ye nuanom ya womu kapa ti baako nkonya baako enu ayeshase enene ye de troso ne Thursday ye nsan ye no nkobompa ye bia Mama Lucy dia ebaswa onyame asem a wakan se hwehwe mahenie ne metene no kane na ndidi aka bia beka ho no wona migina mini scripture bia biom se Awurade mamekai Awurade mame kunu Awurade mame yire Awurade mame ngoba Awurade mame mi business nkoso hwe na henie ne tene no kane na ne aka bia wo kan wo de beka ho hallelujah yo anti de dunya mi kra pa se wo ho no se wo pass ya mankrofo nso na mi nso wada agye no pe ya wodie no nsem bebre se ya ba Facebook won ya kwan wo se obi ameka dia afa na ni so a enka nsema ye bete no nka dooso ti ye bebo mpaye nyanko pon ye yi waye adi kasi ye nyanko pon ye yi efrise waye adi kasi ye shira wo ya tuntrum wo Yesu obi ni nyansa sewo obi ni nyansa sewo yeshira wo ya kanfu o mizaya obi ni nyansa sewo obi ni nyansa sewo Nyankopon ye yiwaye waye adi kasi Nyankopon ye yiwaye wayin kase waye adi kasi o ye shira wo ya tuntrum wo mizaya obi ni nyansa sewo obi ni nyansa sewo Awurade Nyankopon ye shira ye ma wo so ye pagya ye kron Awurade ye hyewudi kunkura ni monyansa fise obi anu wo nyansa te sewo wayin kase wo ma ye dawase eneda nso sa wodi de ya che ya ma de chensu ma pie wa afefe mu amakatre mada abodwe mogedi emu afurusane e ka watamfo nkwanka ye wunka ya senke ya pro enka ya tete e ka watamfo nkwanka wiase agiyim na nka nipa nyina akọ hell nanso Onyankopon watire mu po no kire se wo batwe wo ma e de akọ heaven enu nti na wiase da so wo ya no nya ya ni a Awurade ye be wo kan ye betie no na wa papa waji ya ndi yakọ sa wo ba anura na dwuya ebia nka wo ma ye ntimi nkobi edoso enu nti na mekoso twentwen wo na yase onyame ye da wase wo doso nko odo nwanwaso odo papa ye ntimi nka ho asem na ori ado ye nto amade pa ya chi ye onyin kase ye da wase e bompa ye so se Awurade ye mboni facha ye boni biara keka ye ho embema ye mpa iboyi ntimi nuru woni sanso de bo ye ni mpa ye de wo mpa tie enti Awurade fa yemfo nso chaye Awurade hu ye mobo ma mobro hu no wadom nye kese wo ye so Awurade ne fa yemfo nso nyina chaye Awurade ne tie ye mpa ibo ewo Yesu Kristo dimu ebo mpa yes Awurade hu konkron so nyame hu konkron be fa dwumadi ye no mum wankasa betena wadwom ne bedi hine ewo ye mpa ibo yi so na
di yanim ewo bibia mu ma ye mpa ibo no emunya du na enso wani ewo wadwam ho ewo Yesu Kristo dim na wo manya wasem chefa Awurade Jesus Christ udim na Awurade amokeka biara ene dinhye ene wo hwebo enkanya biara betimi ama yatumi agye Onyankopɔn gidie mu na Awurade sesesesia abai papa wo ma ankɔgye bie na yebeti abo aprabote ne yakɔ rapture papa nunti na wo ma ya papa yensoso ye bufa so ehwe papa wo nkwagye akira kwan wan kase ibompa ya de asida kase ma se ne denso Awurade wo beso wo mamu na ma wo mampa ibo aduru wanim tumi biara besori ati onyame asem ya ebe Awurade ya dome no ahonhom biara ebetu wo maaso ebema wo Nyankopɔn wasem yi entimi nya adwuma emanyame made Awurade ya dome wo ne yese won hyehyɛ ene opam nyinara ewo Yesu Kristo din mu yetiatia won so efa yenkunim die franka ekura ehim ehye Nyankopɔn die animonyam Jesus Christ udin mu ene ya bompa ye eda wase papa ba wanso a waye medukanfo ya papa medisa dwumadie ya nimu no nim nyansa nche wo bia mani ntinche wo bia minim dia nso nche wo bia na ya adom ene moburohunu na ade adom me na mi anka me mfata ibora so ade atese me mfuturo mu bitimfuturo mu Awurade na nso aprapra me ho ade me abagina mampoma gina bre wo ma mu mampoma nti Awurade me da wase ewon kanyan o hyewo ya wodi ahye me mu amadane da nyina Awurade de odi asoma me no bitumi beka akira wo ma na de wo ma ye no soso no ye nyina yetumi tibie enhran kan aye kan animonyam nyina ye wodia Jesus Christ udimu en ma bompa ye amen jidifo nyina nka amen ewo Yesu Kristo dimu en Awurade aye adum a na se wodi ache ye ne a na onyame odo ne maye enunti no samre enche won ya beto dwomba kon ahye nyame animonyam na afia kwa nasem no so ye beda ye wo ase ye bebo wudinda ye beda ye wo ase ye bebo wudinda muma ya manu se wa ma ye dankwa muntu nyoma yehuwa muma ya manu se wa ma ye dankwa muntu nyoma yehuwa ye beda ye wo se ebebo udinda ebeda ye wo se ebebo udinda muma ye manu se wa ma ye dankwa muntu nyoma yehuwa muma ye manu se wa ma ye dankwa muntu nyoma yehuwa ye beda ye wo se ebebo nidinda ye beda ye wo ase bebo nidinda muma ye manu se wa ma ye dankwa muntu nyoma yehuwa ma ye manu se wa ma ye dankwa muntu nyoma yehuwa hallelujah. Be magnified, O Lord, you are highly exalted, and there is nothing you can do, O Lord. My eyes are on you. Be magnified, O Lord. Be magnified. Be magnified, O Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do, O Lord. My eyes are on you. Be magnified, O Lord. Be magnified. Be magnified, O Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do, O Lord. My eyes are on you. Be magnified, O Lord. Be magnified, O Lord. Be magnified.
magnified. Kinsraje Nyamisha. Be magnified. Oh Lord, Brother Kevin Nyamisha. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified, oh Lord, be magnified. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord Jesus. You are worthy, Lord Messiah. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord Elohim. You are worthy, Lord Shammai. You are worthy, Lord. Oh, you are worthy, Lord Adonai. You are worthy, Lord Adonai. You are worthy, Lord Master. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. We give you glory and honor. You are the Lord. Let your name be glorified. You are the Lord. Let your name be glorified. You are the Lord. Let your name be glorified. We give you glory and honor. You are the Lord. Let your name be glorified. You are the Lord. Let your name be glorified. You are the Lord. Let your name be glorified. We give you glory and honor. You are the Lord. Let your name be glorified. Hallelujah. Onyame uyi onyame. Mawani monyam enkoso nye kese ema hallelujah. Awurade fa wo mamu ehye wo ho ani monyam. Awurade ma wo mamu no wo kese ma wo mamu no wani monyam kese yi. Papa ne ma wo tin so ne anya wo kese yentutu kwatwere wo tutu kwatwere ne wo Jesus wo yi obotan kese wo yi obotantim Rock of Ages, Lily of Valley, Ancient of Days, you are who you are. And then anope ye be kamfo nyame. Ye be bompa ye ewo bitterness, unforgiveness. And one and ye be bompa ye shase nura, ye kan ho asem nura, and na ye mpa iboda, Thursday prayer. Ari nyame nhira wonu abusua wate. Enti enano ye bompa ye afa bitterness. Ya wodi anipa di no ye mu. Na ye nim se eboa ye nanso ekun yen. E de ye ko hell. Na ade be na ya se obi aye obone pa ye wo ya. Na wantimi amfa amma no awrade se fache. Na wantimi amfa nche. Na wakura mu dendenti odi ahye wakoma no aprimu ase de adija
apro no wisie ene wakoma ye tum ena ya dendenden ena da wo mu na se pagya ne ho a no ani so abiriw pagya ne ho a na stroke achew pagya ne ho a na high blood pressure sadia na nyaw na wuwu na subidie na ayi akomayade tipaye sisi yade machiri kase mimuya meya ni nyina afri saa yawodie no a wodie no enu na eku wo onua ba onua barema ene nyame nam na dom so enam na ba walusi so ebe ma wiase nyina obi a wotika sai biara ate ehunu se yawodie no se eku yen. It's better for you to let it go and set free and be free and be setting free. Me da brofo so ba akoma me kana wodo bensia de ayama wono no wafa and be free, set free. Umpe we wupe wan ansa na betuma set free no na wo hwe nyankopon na hin ne trene nika sanya babro na ma yehunu se yawodie no e de nipa pim eko area ehni fa na akonu o de ya enfanche no eya me ya me mfanche eya me ya me mfanche eya me ya me mfa na wo fon oba wo twe ne kunu ho kura ne kura kofo oba na wo twe kura na wo honam so se wo ho so wagya wo ho ekobo adwaman no na wo fon ya na wo koma yin kasa na wo to nyina asa no na wanim ayesa yarefo no ana ba ma no bepe wo lalai we Kristo ni ba se samre watwa mu afiri wo mu konkwam Kristo ni ba ma watwa mu afiri wo mu ekonka ba oba ne se obebo ne bra. You just leave here, let her go. Na de tenase na bo bet na wo so de otu kai wo gina hwe mo dwudwa sa brush uti oba bota na ko adwuma. Forget about her and concentrate with the Lord who created you, the one whom you have account to make. To him, no. Think about that person. The Almighty God, you will make account. Anything that you do, you will make account to him. So can you go and stand before the throne of the judgment throne and tell God, because I got this stroke, because I was thinking, my wife put me into bitterness. The woman went away for chasing other men. Because of that, I was thinking, and I got skinny, and my heart broke, and my heart spread. That's why I am like this. And God said, oh, you did well. Go to heaven. No way. You go to hell. You have valued the woman more than the Almighty God who created you. You have valued the man more than the God who created you. Who is a man that you are thinking about him and die? Am I speaking sense? Am I speaking wisely? Am I talking senses? Me can sempa. Me can enukura sem chire nipa. Me nuanu ma heaven. Ema mo fa heaven ni agro. Ema mo fa heaven ni agro. Sa obun san beta be hye wukurum so nkobo adwaman ni wanyan. San so mo so ye Kristo ni wo bompa ye. Wo kan nyame asem na nti ase na wunyaye. Ala wo kan nyame asem wunya nti ase nti no me ka sa onu kunu koduru da mu a wa kan wo sere ya fam so. Wo sere akase no wa kroso no. Ba ma nya kwa nwura ho. Ebere no nko abonten kope wo bia. Nkrofo so wugu abonten wo ababa ye sere yi mu kama. Ni nyina so pe. Nti okwa no nya bi wa no abetena. Afa na wo san adwene ho. Ba ma okwa abonten ba no atwe wani ahwe yi fro. No ba ne da kire ho no wo pere. Ebere wonko. Minuanu ni nyina yo bonsam akwan yo. Eye wo bons se de be yo bonsam benya nipa no mienu nyina ko herenti. Ela sa na ema ni nyina ekoso. Onua ba ma bitterness. Unforgiveness is killing us. It's taking us to astray. I don't think any pie, young your one no, young fancher, a yammy me fancher, never bompa ye, ever home, what bitterness be a war mubia, and then one in a bompa ye, some pie ye webema was set free. Now, if any panny bones, Mina Mikunu and me fast, I can't be Susan. That couldn't radical such a me, one a symmetry precope. I didn't know what any pound woo. Now we were man, one very woman.
enti nipa no so mbosene me awurade afa me say no ha na ka say awurade me pa cho fa mbo na che me fi na ko me nwene be ma we hu bi mu be ma we ya ni tripa no ade a chi a ni tripa ya no sha se anopa no nsia e be bodu mienu no abofu no owu awie Chani ya funa ya na jise nipa so ne mu sa nipa we na mbadwene ne ho maja nyame ho awurade me nya sa bio na me jaye afedi me so da me ne mma nyame aye ma do ama me yefra wo ma are tre wasa menya lori me wo dom gu me ho atwa me ho ahia fele me ne mba so de na e bompa ye na e to dwuma so ye dwuma ne yesa ete ye dwuma ne yesa afa within 1 month no afa me bidia na abobo sei afa de me ho na atoto me sei afa ndi se me ne nkwara yi ene ye kɔ ne ye ba me ne me mai ene ye kɔ ne ye ba na afa me ya me ngo na me ye ma dwongo na me ye dokono ton na me ye we ton afa me so de me ho den me bra enso me nyare adentia I have the sound of mind. Hallelujah. Hallelujah. Vedia menna enso sayaba mabra bomu afa me ne me mato woni edi nkomosere a na papa ne say no no so ate problem na me dwene ne ho no attending to him no nam afere wonam nkrofo fie ana waka che o me na de lucy ne ne ma ne fiti ani yesre me yenso so enye on yesre no ne pa kro ba ka che nam ka che ngoranze asemo papa say o fiti ani yesre o me say sa na nko be so okum ani say ye be koso asere sa me na nkra no so o mo no so fiti am say wan wo ba no twetwetwetwe ni adafo fi papa no ne ho wo so say o funu sa fe me nwene no ho bi me nua bare ma me nua me ka kiro say me wo yanka ne me meti magina e me ka sanyansa sem en kiro to nipa ho adwendwene to twene na dwendwene nyankopon ho na beboa o ene ma nkrofo dia ya nipa wo wi ase no se ya ka say yetena ho a ade ya bechen se phone line ho ana ye kan say ya bie phone line na tuma enko be kan say mo a wotin che na do nsa guti maybe me no obi di nkomo be ma wa kana say na me ni dem me so ya afi onu aka jense mama fa me nyame onu a onde na sa fe nu asa ye afi na me so mi tu no fo me so ya kwaya na yire de ne nam so me so bi ma no na me shem me so wi e na nyame mama wode na me kasa kire no hallelujah enti minua no mo ma ne mere ma mo so mo ya gidifo wo ya gidi ni a wo de won se be me nyame so wo ya gidi ni a wo de won sem be me awurade eno a yesu nyame asen obi busa se enti so ka se me de amanyame a eno so ye bona me se nya bona e wo babru no wo se ona awere towo no roman fo nwoma eti dumienu ho yenko ho nkwa ade bi wo ho na mama hu fa menyame no mfa so wo so roman eti dumienu nchichemu se akra na nyansa asem roman fo nwoma eti edumienu no nchichemu ose mfa boni ntua boni ka mfa boni entua obiara boni suka mo na nwene enuama eye fe ho na mewe na moni nipa nyina entena somdwemu adofo mo ntoto mo ho mo wire na emom mo nyan ma onyankopon abufu so ate enu ana na me pa ka kire mo eye verse 19 Romans chapter 12 verse 19 no adofo mo ntoto mo ho wire na emom mo nyan ema onyankopon abufu na watwere se me na awere to wo me na me na metuaka awurade na wo kan sa smarte wo jama awurade a me jama awurade no awurade so na awere to wo no adentra wo ba ja to ho so esan so ye ni panti wonti me nsoa sa ade soa no wonfa ma nyankopon so ama wo wonfa ma Yesu Kristo nyame adomo yi Yesu ama ye no ma Yesu nsoa sa so de so no wondili ewo na wo ja to ho so na no yire kon na no ukunu kon ya twekura ni bia bre ene ya jai me di tuma ba wa me manemo efo ene mranti a me manemo efo ene o yire nkon ene we ukunu nkon jama awurade wona na wiri to wono umpe we wupa wan ande no na dua ne ma ni wie ni nsuo na dwaye wo ma wa Africa no abroche de wukọ dwaye wo nsuo hie wo nsuo nwini wo de open na de adware na ko baby
and now about the way I say, one of your next one, no trouble, or baby. Malini now I'm not in one now. Never won't pay you, come go to join him. A cure for you, and Yamin Shroud. So we watch here, Sister Saviour, Yamin Shroud. So I was so free Ghana. Aye, and until no, a day Yamia said, I did work or do abba. Maintain say waba dear. Nano so was one of them say be a waba. Into a chain in cemetery. Aye, a radish someone motive for mutie. Namon fanye and casaye and casanchila for bitterness and unforgiveness. Dear friends, dear brothers and sisters, bitterness is 1, unforgiveness is 2. And the bitterness is a bema, and I will show you no I am you my dear when what dear do ampene. Na oba no so aka emfanche no bitterness is me ade we ade aye me no bum kwase ase me no aka we a kire me nkasa me maame hoda me nkasa me nua hoda me nkasa papa hoda na bibia anya yanya no me asema nipa se wo maame a wo nkasa no ho wo papa wo ne twema so na ne papa bi se ka kire ne ba se nyame na aboa wo no abe oni me abe reconcile nka wo me sensuo di gu fom ekasa ebenyaw smart ento do dwa ekọ ba bia mfa mfro maame no papa so wo maame eno papa wa do anhwe wo no to aduane manini okobuna kunta onyame se fa papa fo no omun man komesha sa hwe wo mama papa bia wonu se wa ma wo ba ho bra bia wo ba na nyinfra no ene ne nkasa wo mu se wo kasa tia no abenya no sanse wo ba no na wo so onyankopon so abekasa atia onyankopon so abekasa atia wo ti mum ye nyina you are in danger nti papa biara wo ba eba asase so a wanhwe no firi na hwe na kira kwan na kopa ne chakora no misraw na minisika ana na minim de na ya me wo sika no bi ana manfa cha me na reconciliation burafo nya no ano no na mo reconcile na nya kama na nso nyame na fe obi abọ mpa ya entimi kwa awurade anim anya sa mo mpa ibo enkwa awurade anim eno ye kan Romafo nwoma no ena ye kan Ephesians chapter 4 verse 29 Ephesians chapter 4 verse 29 enura wa wuti asem ne bia wo hunu Romafo nwoma no de kan ye Romafo chapter 3 15 to 16 no na nsem ho wo bia wo kase ni nua wo kase obi a wa ye ne boni biara awurade say wa kwan enya tene ne da opa iba san ko kenkan ho so say yanka Ephesians 4 no Ephesians 4 verse 29 Ephesians 4:29 wase mama asemo enfre biara enfre monum na emo asema eye na mankoso a ehia na wade adum na wode adum wona wote no anya se obi ayo obone nti na wodume no anumi obi a shira onua Kristo ni akasa kire Kristofo ena Kristofo muti mobo wiase abrabo nti no ye huna Kristofo ene ansamo a yenka yentin wo wiasefo mu kuran ene yetin Kristofo adwamanya wiasefo kurosoro ne bono ene agidifo na ebo nti na Kristofo no amwan wo kanya me asem se ya wo be wi a kire se asa wo dia wo ya holy am ye holy minya holy sai na jadwama mo minya holy na ja atrodie minya holy miya holy me pim so kwa kakra me de kwa no na sa oda so wuti asonda mu se wo ba ya nwonwonwe wo pro hwene mu na odidi ni patam wa ke ni pa mu nsam a me no me anu agina skere amatwe bi a che enti miya holy ni kire wo mu no ahunu obi anu akaso che no yonko na mmom wo ye Kristo ni die na sa wo da so ti sa suban ni mu dia it's better for you to quit out firimu na kobo wo bra sesesesi no aba chip no aba kwaje ni ntam na tenase na wo so wo nye chip no ya hu kwa ya faso ye bompa ya nyame atie ya hallelujah anontino asama efficient no oka chen mama ya nome mama ya masamboni biara enfri ya num hallelujah mama ya nome obiara sanse urade no wa nome yen 29 no wa hene
eno no simo mas asemoni be no fima no na monhu wose na monhu Nyankopon mu kronkron no a wode no asomo ano ama ogie da no wire moma wose de moma wanyi yadie enyina ne kokobone ne abufuo ene anokrokro ene abususam ene bone pe enyina emfiri mumu so ate yawodie no yifiri wumu yasema ye gina so no yawodie no yifiri wumu na amwa so ba ye kristoni na so be di yawo bi ho da bia obi afun offend na asem yawo kan ye no na ne anye ho na wo dwene ho woni anso kan wie wokọ woni me se wokan ne bone wakodi di ada amen ada na wosire ho pe onu aba ma amwa ya wodie edini pe ko hell wo ye gidi ni se dian na se obi aka se ma kiro no ntimi amiemu ene nipa no ankasa anyi sa de na mfiri wo mu a wo ba ko hell eni pa kro no onim wan de wo so de obo ne mpa ye urade se ma fun mi nua bi a minnim a mintimi kaya urade me so fa cha nyame de acha no na wo so ko hell na wo ko hell woni awani me so afum wa obeba wo nchen na obeka se wonimu a obopa ye no wi awawie wokọ na wo de wo de je nimu wo de mu no akra na ja na hyew adenti ye yawudie ane bone pe afa se banisa no se yawudie no ba mu a afa na de yawudie no eba mu a na afa ade bobone kokobone menye de sei mishana me ne sei mishana me kan we a kire no menya no me ne sei afa bi mo aya adwene ho a ama ekowie abosonsem mu kuni mame chekire ne mame se na adwuma se na wade kumni ba obi on be kura no preko pe na akora no apetira wu obi na akum wo ba no esa de ore ye no nti na akora de ukuna o ye innocent akora o okọ heaven o sa akọ ba bi ofiri ba na wo ma ye kuma kola no dabani mu twen me nua na da na bubone ene kokobone aseye mu a kristofo munya kri obi o ye kristo ni bia bubone woni mu biara onya gidi ni unya heaven ko heaven na ya wodia unya bi nko da me ka kiraw so woni ma sofo ne nka we nkira mo asofo no mie nsemani sei enka nkira mo anunti no bone pe abususam anu krokro bone pe asofo ne nkan wa mo gem kwalahye ne muntutu so dudu enti wanka na so obi ayo bone ayi obi ayo bone seye ena me mfa ncha no ena meja asore no anu ncho ma wunya asore no tibetua sika netenem na wu ne ko her hallelujah me dia me kan fi sa me nyi wo bi asika akatua mi wakatua wa awrade ne tua me kanye nipa hallelujah ene ma sori menya bia dia ya awrade minya bi ni anya me pesa me chine koma ade achi a obema ma hoden so me sori ye me nidi nso me hu oden hallelujah lo na mponsa nya me show sa wo shepa ai ya wodie no kuyan e kristofo ye di nkrofo ho ye di nkrofo ho nsam atutu ye tirimu na ekuyan ni enhunu ye kunya ye hunu awrade se ye nyai ya die no na ye ntukukubone ni nyina nwu abufuo ene anukrokro ene abususam nyame na betua woka obetua woka mpranso nyame betua woka moho wo nyame tua wo ni akranka na woso e meni anu ye bebompa yo medi asem ye na me hu de menya me ho kura me hu de menya me ho e wo Yesu Kristo di mo anunti no wonyame asema wode ma ye nanie ye ka ba ko aka na fe bompa ye no ayi korosefo no wosesen korosefo nwoma no ade anu aka che etimi yansa ntiche mu nwotwe no Colossians chapter 3 verse 8 Kolose etimi yansa ntiche mu nwotwe no owo wose de banya wose na afe modie munyi abufuo kokobone bone pe abususam ane ani wusam nyina emfiri mu anu mu engu so atiase kokobone bone pe ane abususam ka obi ayo bone wudi hu yanti da bia nka asam insansem mu ni papsoda
emre bia wasti me bia wasti me hu anim a asa wo kọ ayi na nka wo kọ gina ayi Ghana nyina ako ano akọkọ ni America fo kọ akọkọ ama Ghana fo a ka be kunkum anim sa Kristo ni ba ma hoti nyame fie Kristo ni ba hallelujah praise God na man as a kron was me awrade ya wo hwe wo manim no wo manu a wo de ka kron me awrade na hwe no ho a wo di gina ane ne me wo ni tiri mu ane aya aka bia wo no obi ya na wo ye kron me awrade ne sa na tie kron me awrade ane se wo yi bone panyina afiri mu wo ya no kro ansam keka ntofo ho nsam ka wo ya afiri mu no akoma da wo ni ya odie bi wo obi amu aho ewo Yesu Kristo din mu afa ka kronkron no a na wonu anu so ageso ya nya kronkron ma awrade ya brabo nyina Yesu ba nyina ya nya kronkron ma awrade to wa clear wo mind wa clear wo heart wodi Yesu moja dware wo ho na wo ho afi no ya kronkron ma awrade woni ni pa nyina o se de o ta wo no bompa ye ma no ai bompa ye ma no de Kolose enwoma no so o de ma ye no wo se ye nyi bone pe enyi bone pe abufuo obi ayo bone ya yenti da bia wubu afu nipa no wudidi kura na wodidie no woduane no wutwa kontomo anu twa koto yam a ento yam edansuom edamojam wakoma na pro ewo wumu yawo binti yawo die binti obi ayo bone nti nipa da sani okoda no ansori a enti sasa nipa no ade agina so unu se bate uti so wi a na so babo se enya sa ubo sa na nyame atwo wudini hell wo obi awu woni age ai wasi ayi odisan obi ta obi nti woti se nipa kro ayi ayayi a na ho ye ne de ko mebusam no asansam no wo emebusam rade moaye no wonyisa omoaye yama ye ho kwa manyame mo wa ma ho kwanya ai so obi a we bayifo ni tutu bayiye so wa ma ho kwanya bayiye no ye bebo mpa ya ba enti asofo na mu gina ho ese yes Lord na tu bayiye ko oboa won tu bayiye bia yes Lord but tu bayiye ko oboa is a deceiving spirit what deceive nipa ana ba yesu so bia ta bayifo aso ye nyina ye te woni nyina so ya bayifo wo ya odie wo mu nya bayifo onipa utimi di ya etim kosum obi fidie baabi e ma nipa kro tomu wo nya bayifo abetima yesa enipa wo wiase nyina ra wo mu ni nyame Kristo Yesu adwene no eni Yesu akoma no enyina bayifo na tu baye yes Lord yes my Lord san ye tu baye Yakoba ye bi hu be se busu be mi ensani ye ntimi ntu be ye no o ma ne ho kwan wo busan satade be na de kwa wo de kwa tu a se opa na akoyi ne jacket bi na o de aba osi wei oboa ade a chia na akofa na yi ni t-shirt bi aba ade a chia akofa wo boa on kan ukura ni ye ntimi ntu e da na wo de yes Lord yes my Lord ana manfo ya sore ne ma so otu abaye na obi de ne baye o de ba he no wontimi ntui na amane bra obetuo to sanipa no obi ka se obi gi achenye se nyame na me da menya bayifo a no afra ne bra menya ntu baye ne de wura honhum na hwesa ampasa ne baye na wo sofo na wo se wo bonyankopon adoma eya honhum kronkron no nipa no challenges se wonya bayifo no entu na nyame honhum atu mu no ntimi ma wo hunu se wo di tro yesa wo fra no yanko bayifo ana ba gura honhum ama nipa kro no be kan so oboa woye ne na ye na chene na kraboa eye wo kra enipa ntimo adwene wo amunyansa wai mesa da nyame di mbesi Ghana wontre no so wo ni papa frem se bodamni na me bodama ma Kristo na nyame asem bia ni pani ma tu ba ye kwotena se ahine fa no di tu ba ye no ade ba no di tu ba ye no na wonu asoso se wo bia ba yifo no challenge se wonya ba yifo wo hunu je se ba yifo ba kono ane papa kansa wo boa wo ye ba yifo munyansa wai quotation na me panu kwa na me se ban me se ayi imebusam hallelujah ye bebo mpaye na tam ne pa ho kra ye bebo sanse nipa bi da nipa bi
nipa bi that nipa bi ama say Proverbs ayi what is saying Ecclesiastes 8 verse 11 and Proverbs 24 verse 17 yanko Proverbs wasankafa ngoma na mewo menhwa ho ne yanhwa asem kro ho wasankafa Ecclesiastes wasankafa onya za 8 no wa yene verse 11 ayin no wo verse 11 shiame na menkenka wasisa ne yai bone enwa futusam emammo atit ayi asedi abe intenta se ne yai bone no afutusam emammo intentam enti ena nipa bone enwo etremupo aye won akomama emma intentem enti nipa bone enwo tremupo ahye yakomama yaw sese nyankopon mu atentem nyame mu atentem nyew anyew enu nti ne wankasa befa wo kwanso aye nipa kro ne bibi menua you are in danger hallelujah yanko ba kono Proverbs no so o say Proverbs chapter 24 Proverbs 24 what's wrong with you 24 verse 17 wo tanfo hwiase a ema wanenye na wo watire a ema wakoma eni ahurusie so wate obi a wata wo na Awurade Nyankopɔn ka kire wo se so wo hwiase ema wanenye na so wo watire no wo suntin na yese de wo bubu fa so de wo kwa hwiase no wo se ema wakoma eni ahurusie wo yesa pa wo da her jem obi a wo yesa bia woni nkwaje wo Awurade mu onyame asam no wasi say 18 17 to 18 no wasi na Awurade anhunu na anya nani so bone na wanane na bufuo amfri ne so semahu ebeye beta se obi aye obibie no ubeja ma Awurade wasi se wo ma wo ya o de se obi hwi ase wo tamfo hwi ase wo tamfo akwa amane mu esan so aye boni aso asinia oba bukuru ho no akwa obi kunu foforo ho ene ya buru no aso asi eja me na wo de ya me de me ni amodi ntimenti me amo ene obi bu sele ene akwa obi kunu ya buru ya ba buni sa wo yesa pe onyankopon so yi na ni afiri so wanhwe wanim da obi amani nya no eye wani jesan se wuta no nti onyankopon na nye wo ho da ema obi awirofo a wo komu ema obi amani a wo komu sa nipa no firi we kunu no otufan no okọ we kunu wo fe say na adwene eye nani a ono so dia dia ya no ono ankasa dia ya no no kane no wo twemprampra no wo mso kọ ni ye akwa twempra boni bia honhom bi ate sa ate nipa kromu ana abawura no te se ka de se dwe na wankope obi kunu ade sa honhom no ye obi kunu nko a wankope onu nko ane de da enti ka de se dwe na wankope obi kunu ne na da ni ache no ne aburo no eno no onu anu subanya mfitiase anu ofam anu okohia sa honhom no ana honhom na fa na damfo ana ode ne nam enti anya omabo sa nipa no anya omabo be ma bia ba no akofo obi yire ni ache no ni aburo no enti sa be ma no onu be ma no na anya omabo na te se aburo no ana obosi mina me mo obi bu wa na me nyiwo ni na me mo obi bu wa na kwara na dia unu kwata ni a wosi aba tena ho na be hu yanka nchire o edwa ye fo yansa no otinkwankwa ni ase no otu sa anyimi wo Kristo ni o minianom ade be ni ya ya wo sani ade ko Kristo mu sani ade nanti Yesu mu onu ayemo mpaye ensam ne doso ya be bompaye yawudie onu aba onu abarema ba bia wo bia so bia ye obone na se eye wo ya da nyame asese oyi wo bia sasem wo so ade a kire ya be bompaye Awurade emo aye na de na se odi amaye no ya da na se odi amaye no mo aye ne ntumfiri ye mu yawudie nyina ntumfiri se yawudie nyina de ye ko here dia ya se Awurade se won ntumfiri ye mu na ma awie ye bre no se no ahonhom no antumi ani yeso se yawudie honhom te wo mu ya se be fa wo no mum me ka kire wa mo ate unya bi unko rapture da ntu be hunu amane no akọ here ya bompa ye ada Awurade ase
Zawrade ya drum na wama ya hunu sa huntasem ewo Yesu dim Awrade ya Nyankopon ya da wase ade nyina so tumfo ya yi waye wonyame kronkron wonyame kese wonyame kokroko huntamunu nyame woba ade obutantim biankobia wagefo Awrade ya da wase se ne de wama ya hunu asem Awrade na ya nim ne de ya nim se no na bebo aye oye mbone me mfa nche no Awrade na de wodo ye nti wama ya hunu ebompa ye de asedama ebompa ye de ayeye ma ebompa ye de nkamfo ma se Awrade wama bia sem yiso ahunta sem wo bia so asan se wona wonim anem e wo suma de kurade mu na wona wo bia so kira wo ma Awrade ya da wo se wo bia sa asem aso a kire se ya wudie se wo bi hwe ase ne yese de wo bi kwa amane mu ne yete wo de yese de ni nyina de ya kwa here eno na nam so ama obunsam nya nipa dom edom kwa here no Awrade na ye hu firi mu Awrade na ye hu firi mu ewo Yesu Kristo dim Awrade boa yen Awrade gi yen Awrade hu ya mabo Awrade sesie yen ewo Yesu dim ya da wo se Awrade wagi yen ne ewo Jesus Christ dim ya da Awrade ase ewon pempenso a wodi abeduro se Awrade ama aya ya dom Awrade Yesu ya da wase so obi eso akire afese se ye bebo mpaye aka che Awrade se ye boni biara ya ye Awrade mfa nche ye yani ankasa obi a ya fun no obi a wono so ya mani di ya Awrade mo ye se nipa no Awrade ntu sa ya odi ani firi ni mu sisa yankai wo ma ya ye wo mbone ye nim nipa dodo ya ye wo mbone. We don't know the people that we have offended them. So let's pray that God will take that offense from them. And God will take the bitterness from them in the name of the Lord Jesus. Mumampaye, oniaba ma. Awrade mo aye yo. Awrade obi biara ma ye boni ye. Awrade awodi ya. Minimo. Awrade minimo minkai ni pakro. Misasa Awrade ye ya odi free ni mu. Awrade yu ya no. Ye me ho ya odi no. Fa free ni mu. Papa na je no. Oya wo ba. Awrade so ni mu. Ma Awrade ma ye boni se ma fum obi e. Nanso minkai ni pa no. Enti Awrade misraw. Awrade misraw. Ye ya odi no free ni na manyam wasem mawura ne mu ma obi nhya ne kan nyame asem atise ma ne nkokọ Facebook nkotie nyame asem a eba no nko ho se sasa ade na ode ahye ne mu no amwa no Awrade ma obi nko YouTube no nko hia sa asem na won se sa asem sa ya wodie no ya wode ahye ne mu no amwa no Awrade ba bi biara asempakafo biara wo no kwade agidi fo asempakafo wo biara ye kan nyame asem Awrade ma wo nka sa asem emfa nchi afoforo na afoforo ya dia ewo wo mu no Awrade mfiri wo mu na yenya ye nuanom na Awrade wunya wo ma emfa ye nkọ wo so ahema mu ewo Yesu dim Awrade ya wodi honhom ya domenu obi biara ya ye ne bone obi biara ya ne bone ya wodi ya wo ye ho ya wodi ya wo ye ho de ade ya no de ade ya adwene de ade ya nu ye bi de ade ya suban bi sa ya adwuma mu sa ya ware mu sa ya business bi mu Awrade ye bompa ye eso se Awrade sankrofo ni nyina Awrade ye yawde free wo mu na wo mu fanche no mu fanche no mu nya free na wo mu nya kwan kwa heaven ni bi no mu tu nya omanam entimi tutu ensi narrow way no mu ewo Yesu Kristo di mu Awrade ye onai every Broadway no mu na kwa narrow way no mu ewo Yesu Kristo di mu ya da wase Awrade so wo tie ye mpaibo na wiabre ewo Jesus di mu ya koso bompa ya fedie ya ni ara de obi a wa ye wo bone na da wa koma so na wo se wo de wunye mu da ene mama wa ti ase wo Yesu din mu Awrade ama me ma ti ase Awrade akasa a kire me wa ka firi Bible mu ma kenkan ya kire se wo bia wo de obi ho asem hye wo mu biara wo ya bonsam ba hallelujah wo bia wo de obi ho asem hye wo mu e biara me nua barima me nua ba me ka kire wo se wo nya nyame ba tisa obo mpaye ewo saate bia ni mu na mpaye unyamu ya enya nyame na dia ma wo eya bonsa na dia ma wo wo krokro bu saa na wuwu oduru super na akoye obadada bu saa rapture ba unkobi na akohe menua no se wungu ya rapture beba se rapture ma ya bubebu na anu da bubebu ya bubefa obi ho asem hye mu ene bo mpaye ka che Awrade se Awrade ntu saa honhom ne mfiri mu ya wodie honhom Awrade nyimfiri mu Awrade wo ma ho kwan wo bia wo mu wo ya baye ene ti wo mu ene ka che Awrade se Awrade ntutu saa baye ne mfiri mu wo bia honhom ma ne bia ti ne mu bia ya bayifo me ka kire mo ya obi ya se bayi achi obi ya ne kwamfo so nka na kwamfo no nya bayifo osofu biara wo se otu bayi wo ya bayifo yes Lord kwa matu bayi
oya bayifo nyame honhom ni mu me ka kyerem sa asofo no te wo hunu me audio ya opa won fra me ne be kasa me nso me se me nsuro nipa onyankopon kwanem na me de me mfa ya madro nya me na ya madom me nuan ma ya wo yan wa ma afia ya wo me wo mu no wa ma me no mu fi sa nipa ni nya na so ti ase bebra wuko bebra so so abobo merewa ane nkokora ya bia obi kura puma na sa me nyame ya madom na sa ti sa nyame che onipa de na wo de be ya me ya ntimi be suro onipa maja nyankopon lalai ene anya sabida me se wo bia onfa nyame kwan so onfa bone nche ebia ya bayifo won fi na ti wo mu ana tutu bone no tutu sa won ne frim me se bitimi mu am ya bayifo ana me tutu wo dia na me nuanom ya nhyiahia mu ya nya nuanom ama Kristo ya nya Yesu Kristo won na makwa no ba ko no wo Yesu din tutu ba wankasa tutu ba yene ba ya Yahudi tutu firi wo mu me fanche unforgiveness spirit no it's a witch sack it away throw it away. Take it out from your heart, out from your mind, in the name of the Lord Jesus. Erade hu yamabo, erade hu mamabo, erade obi biara wo ti asemi bi, obi biara fe na kire no baba betie. E biara Yahudie woni mu, e ye honhomfi, erade bompa ye, etutu ase, e wo Yesu di mu, onyame no kwafo, onyame tumfo, wo se ebusa wa wo be ye, ya hwehwa wa me ye hunu, ye bom so bebie, wo bebie ye, erade ye busa, erade ya hwehwa o, erade ahoden, Yahudie biara wo ye mu etutu free mu maya nwodi nyina so ya ebetia ye Yahudi free mu papa ni atena wo na ase ye sua wasam abade so obi otaya obi ayenum so ye tamfo so ohwe ase a abade ye nye abade obi an yonko hwe ase ne je biara wo ye bayifo ya bompa ye tutu sa ba ye nyina sa honhum ni nyina obi o ya sere o sere nkrofo hwe asomase hwe ne de hwe ne to hwe ne nan hwe ne nsa ne de ne nim bia o ye ne de hwe ne duku bia wabo ne de hwe ne wegi ye aso aboda sa nkrofo ni nyina ye ba ye na tete wo mumu abade ne de ye tutu sa ba ye ni nyina ewo Jesus Christ udimo anya yes Lord no. We cast all these spirits, all these demons that has possessing us in the name of Jesus. We cast them out in the name of the Lord Jesus Christ. We cast them out in the name of the Lord Jesus Christ. When you have one pay, when I say one release here, let's just say one casano, why you are going to say hair in a hook. Some pay will be madam Sijabe Braba. One way ye be man who are free with him. Now one and say Wukunu. I couldn't tell our Ariamono. Anana was a washer, say bedroom on your memu attain, and found call hair, and what wariamu. Say a radimu attain, and what wariamu. Sir, what do you dear be a share wumu, and until 1 year, dear fatas or bower, where yama ukunu, Yamibabu attain, ye say I would dear any free wumu, Nanyanko Poko, Gina Radianima, was half an apano cough, but come in near mo, or how never knew of Famina, one fine yashe, not the men. Kristo ana tena wumu basena me no bedi hene me no bedi ahene e wo paradise wo na de nanchi abranti a wote saa enhwe wo ba ne ya waye ene ne tan ka cha no fa ba bruto wo cha nsa uraba woni ya na ye na de ko ya le o wonsa ya honfin ana abetena wumu honfin bia so ye baye enti baye na tumu so oni ma me ka kiro bayifo bia na ofiri ba bi ba e ba ho wan kasa wote we bayifo sa ne ye we am ojai babru na eka no obia babru kin kan akira wo yire no na so ne sa na bompa ye afi no abede besie menu abere ma enhwe de oba ne ye ne ho ya na enkojem na enkowu nyame bo wo no onyina ho mesamo mo me enkoso mompa ye entutu Yahudi amfiri ye mu ene ye ne abere Yahudi anu a amfa nche ye de cha obi a hofom ye ene de awrade ye gina wasem so ye gina wonu masem so ye gina wo konkon so papa obi a ye bone bia de cha no e wo Yesu ya ma ye nsa so obi a ye bone bia de cha no ya wo ni nyina awrade ye tuafiri ye mu fe wurade me e wo Yesu Kristo di mu awrade ya wo ni nyina ya tuafiri ye mu e wo Yesu di mu ya tuafiri ye mu e wo Yesu di mu awrade ehu ye mobo awrade giye ne anu masema na ye so ya kire won papa ye ntumi fa nya adwuma awrade boa ye na won mani biara tie mu entutu mfiri ye mu entutu no e wo Yesu di mu awrade asama chance wa ma ye tume e wo Ephesians chapter 6 wo
Okay, kai ose ne hunam ne moja na enya ya ne wiema tumfo ne panene ne tumidie ane ahomane wo sosumo tumfo anka be kire fa ahomane a wo mane eden ya ne o manya tabade so ma ye tumi se ye ntia won so otwe ase nyanya kire na otamfo na ho dim biada ma me wata marine spirit ma isi bibi de bidie ayi or they say oh me o se wan a spirit awon biare wo wi ase awrade so ma ye tumi na bere na tumi na ye adwuma yesi abo kronkron ya abrabo yesi ye yawde afiri mu yesi ade afoforo abo ne che wo mu ansa na sa ahoden no atimi aban arenti na obi ba gina wa o de pu ma tu ba ye wo boa esa so hunu se mo nyina mo ye ni frafo mo nyina mo ni nim dia ana ofanya nsa kwai no de didie nipa atwa hia won ya de correction bonus wa eye mabeso eye man no akofie no ne ire ne ma menya scan coach school fees one school fees ya na anka okotua the whole year sanse scanner be pass aba pare scanner bose twam otutu abaye nti mintu baye na me kan kwaje asem no me school fees ayaka hallelujah moda mo mpa no kura no ntiara ne anyina ye nkwa me school fees ayaka ana me ka chense me dia dance ye enne wo bia fra me anopa ya waye mobile money freelanding ha ade ko Ghana okotua wo Yesu Kristo din mo man ka chense ne me dia dance ye onyame wo ye nyame a wo hwe ne ma wate mama ya nya asofo atrofo na chiridie baye bayifo ya wa wankasa wo 22 san baye afri san nipa ni mu ekwama na ba fa so tutuo ontwe ma wo ncha ya wo tutu no botre ni abrabo manukradie ma wadwene mu nya ofan wakoma mu bayifo no faade eche no bompa yegusu wo so mu pene ye ja na jehye no wonsi wo ncha bie mu da na sa wo chena de kro be ka so sister me ye okay adentia wo hunu se wo je wa ade no ne ho nto no ade na sa kwan wo mu nyina wo ne ade ho ama bunsam na bunsam wode aye do ma tete nyame ba ena me bia ni pa ni ne se awrade Yesu Kristo timu obi biara yawudie wo mu tufiri mu na nyame honhom nya kwan wo se ma ya nhu nyame honhom kronkron no a wode ama ya no awire ade na gidifo mo ma da bia honhom kronkron no eti ya nche no betuma ya adwuma ya ma ne yane ane ya ye wow ya Kristo ni bia yawudie wo mu bia ya kasa che Kristofo Kristo ni bia yawudie wo mu bia menua wunya Kristo ni wuya wiase ni okra da you are more than wiase ni you are more than ungodly people you are more than that anonte mo hwa ye na monyi mo ho emfiri sa obone fo na kwane nhihye obone fo fidie you na afiri mo ji yawde afiri mo facha fabone che na awrade so fabone nche ya ja awoso udine wonto wa hene emra ne bopanya wasase so sade ya woso mamene ne da aduane na fa memfo nso acha me sade me de ache wo mo a oyede o mafum so won fa nche wo bia nyame fa de nche wo da tisa nyame mu nshira wo pese nyame mu awani wo pese nyame kasancho fabone che bia waso ema awrade tie nyame asem na di na hyede so na awrade bedomo na awrade besiesio ewo Yesu Kristo dim obi a na dwuma aseye efe yawudie hu ye bompa ye restore ewo Yesu dim ye mompa ye obi a na ware efa yawudie hu nti no na ware na gu awie ye bompa ye restore obi bia efa yawudie amunti wanfo bi boni anche nti na dwuma asaye nyame atia no so wanfo bi boni nche no wo paduane adi wunya bi ni nyame agi wo dwuma afre wo nsam ya na mo se wanya mo se bayifo banya bayifo firi hene ya nya nkasa ne abayifo no mo ankasa mo ne abayifo no nti na ya bompa ye se awrade ya ma ye nsa so se awrade obi a waye wadi ya bia awrade ade cha no awrade atie ye eno ti ye bompa ye akache nyame won kronkron se won sa metna yemu won ya mobo no fafe won mebue yani won mebue yaso after restoration we need the restoration now we need restoration up restoration manifest in our life restore us in the name of the Lord Jesus everybody my swear everybody dia ya ubinti na dwuma saye na trimodri binti ensakro binti na dwuma free nsa everybody dia nkeka ye bi eniema binti na dwuma free nsa dia ni kuna ja no osan kwan yeso everybody dia na ware ehihim everybody bompa ye safo ni nyina emra ye de bone ache everybody
awurade fe mbɔ ne nyina akyɛ yɛ papa na sese ya ware sese ye kunu no ma yɛ sese ya yire mo ma yɛ awurade adwuma fa ma yɛ awurade ya kronkron ya na montuo ma enko ne yie ma kronkron ya na na mo no enko ne sɛ de awurade wo pɛ no ɛwɔ Yesu di mu emra ya de bɔne akyɛ emra ya yi yawde afiri mu afa kronkron ya na mo ana samre yetuo ɛwɔ Yesu Kristo di mu ɛbɔ mpa yɛ nuanom a ya wudi enti na ekunu kura wo munya bie obonsam de kantan cross abekross wanim ani fisa sanya mensa ne wuso to obonsam timi yuso se de opebia na ye bompa ye se ye nuanom a wo mu ni kunu wo mu ni yire ya wo mu ti wo se kunu fo pe nyamemu ekunu abihwe nyamemu yire ewo Yesu Kristo dimo na ya wudi na firi ho no ye bompa ye se awurade se awurade fo bibiara wama wo mu ntwempena wo ene ye ka mama Lucy dia mene wo ma ye twempena no enu twaka wo ti asam na wo sesa dia ene no abehim wo ti asam ya ye kan na sa wo sakyira wadwen se awurade ne mpa ye ya boy adwama mo megai atoro megai pesa me nkumnya ene biribiria amfa nche megai ya wudie megai no saafo no ne nyina ya kan bo ene ye bo mpa ye se awurade restore ye ewo Yesu di mo kantan bia bone fo dododra ye ho ene etitim ye twetwam ama bare manya ne yire ama oba nya ne kunu ewo Yesu di mo ya dwuma aseye de wonwo awurade ne ya wudie bia ase obi awudie kwan ene mra wajamu awurade mra watu aguo no awurade ma ne yefrum ade ewo Yesu di mo yefrum aba awurade fama no ewo Yesu di mo awurade fama no ewo Yesu di mo awurade fama no ewo Jesus Christ di mo awurade de wotie wasem na waye ne sade yesa no awurade ehompa ye na meboy papa wo de wonim sa nya sa na apɛ wonso so bɔne so ento aba wa atete me hosa me so bɔne so oni atwempena ba ma no wote aware ya no wote ba ma no na nya aware na so opɛba no onya ye ebi mo anya bi de na so onim de ekɔwie wo mo na wa ma munya nyaye no awurade so ate asɛm no de ne ho ama asɛm de awurade so ho ani munyam ba ma no nya no ma de onkoya no ma de oyɛ ne ho de wie ye ne banaba ye mpa adwama ama bi adwama ama na atu asete wiase a ene nipa hu de ye mu no ewo Yesu Kristo dim awurade restoration awurade amaso awurade mayeso awurade ni ahwe ase ache awurade so yensa pagya ye gina ho awurade pagya ye gina ho awurade renew ya adwene maye awurade maye adwene foforo ye awurade maye akoma foforo ye awurade maye ntiase foforo ye awurade maye hunumo foforo ye ewo Yesu dim ewo Yesu Kristo dimo awurade ada wase awurade yiwa ye awurade ye kanfo onyame kronkron ye hye wani monyam ewo Jesus Christ dimo ene ya bom paye amen ebia no obi wo bibia minim awurade mfa mmere samenka woni alo wanka sabodini na bom paye ne misumi ye nyina ye mo wo bibiara bibi da wakoma so fato awurade no so wonim Kristo a na sa wonsum nyame yi a ena hwehwe nyankopɔn hene ne ntene kane ka che awurade se awurade ena de mafa wo Yesu se mekra no agye nkwan awurade bedi mabra boso efri nne papa fami ya ne wo pɛ bedi me ho ama adwama mo megai atro de megai pesa me nkum ya megai ni tane akayo megai empapa mu megai kunsu megai awurade so me mu wo me nkwan na nyina ne me nante efri nne yi papa me ya de wo pɛ fami ya ne wo pɛ me do de wo do Pati asiye ma de wunyame opese minye ewo Yesu Kristo dimu na ma do ni awo do na ma pe ni awo pe ewrade famiye ni awo pe pati asiye na to sa anwum we sei won pa yemu ewo Yesu Kristo dimu ewrade metra won chan Erade metra wonchai Jesus na madodia wodo na maperia wo pe erade metra wonchai tra erade nchai ka tra erade se erade na dia me wo me ya wodia fa me se dia wo pe siesie me na fa erade fa me nante na dia me pe bia na erade wa ya ama me hwehwe onyankopɔn ahenie no sambre ya ne tene ne ka
ewo Yesu di yamampa ye wosan kwan so Awurade Nyankopɔn mi gina me nuanom ma ne merima anemu me bompa ye wo Yesu Kristo din mu Awurade na yafa wo kra yafa wo se ye kra ni agye nkwa Yesu Kristo Nazareth ni no Awurade na ye bompa ye se boni su bia ye nemu ya wodie bia ne ewo mu amfa nche bia ne ewo mu pesa minkumnya ni tani akayo bia na ada bia ne ewo mu enti na broko ye niema ene de Awurade ye so se yamayensa so Awurade yamayensa so we surrender unto you I surrender oh I surrender unto Jesus, blessed Savior. I surrender. Yesu Kristo ne waselenda amano no ama wonsa so amano wodo hu nyina amano ti bompa ya yiro hu o mikeka nyina na wugina mu na bompa ya no Awurade me nuanom minnim obi akoma mu minnim obi adwene na wonya me de woni obi a ba bibia obi ara wo ba bibia obi ara nsusu ya wiase afa na nyina obi a wodwane Facebook yi ebinom baba akire yi abehwe me bompa ye se na ya woi aya ya wada wonya me wodi atu awaba wa akoma so na osiesi waba wa ama ya wada mpaibo me bompa ye Awurade obi biara obasa ya wada mpaibo yi ebie sade ne bonity sade bonity sade mnamo wo se Awurade obafo amana se sukyerema na ya kan yamfo nso akire na ya bompa ya kan cho se Awurade ya wodi ani nyina ya gemu Awurade amfa ncha na ya de che ya jani nyina mu enti Awurade esro ma horo ya homa ya ho mfrinse sukyerema Awurade wo Yesu Kristo din mu Awurade ya bompa ye se Awurade hu ya mobo na dia aka wo ya brabo mu biara ya maye obi biara kuma so ade a woka e biara Awurade Yesu Kristo Awurade tie no Awurade tie yan Awurade tie yan Awurade tie yan Awurade tie yan e wo Jesus Christ within mu ya da wase onyame kronkron ya yiwa ya dwanko bia abankase abadendin onyankopɔ tumfo Awurade aye kasa prako Awurade wo se ye ba wo ntwe si ya twen ben wa wo so betwen ben yen Awurade ye ho firi bone akwa nyina mu na Awurade ni omanefo no ye no ankan yan na se Awurade se na ne ye wu kura no a san se Awurade ya serewo ne adwane abeto we papa wo so ye mu de akọ paradise na sante sa so na se Awurade upia firi oni monyama safo ye nyinara anya wo hwim kro no mu chefa e wo Yesu din mu Awurade pagya tiefo nyina hye wonsa wo ma fe no mu betie nyina hye wonsa e firi samre ye kọ e ko se ensem ye wo Facebook we ebekọ WhatsApp wo na obi so betimi akọ Awurade what the sign YouTube YouTube wo no betimi akọ WhatsApp wo obi bia obetie sansem papa kana kuma no onye yawde mfiri ne mu na fe boni so bia wote mu ontutu aye baye ne tete mu ontutu mfiri mu na fe Awurade ye munya han na onyame so rabrubro sambra me kra mu bia kacha wo musa so abrubro mra wo kra mu biem so rabrubro sambra mayan na sewoja efre sewoja mayan pim so raduya so rabrubro sambra onyame ya da wase yi wa ya kanfo ya shawani monyam papa ya nim sa ya mpa ya na so wani yi ennan pa ye kwaso nkukura onyame no asiesensa won kunkun ye dawase se ya to nsafre wo wamfa ni agoro wodi yakọ se de ye opẹ se de ye jape ye anim onyam entontun ne nkamfo ma e wo Yesu Kristo din mu na ye bompa ye e dawase adum Yesu din mu amen ya anasa me di me maye obi fra no ofra sisimu menuanom ye wie ene obi ankoso mompa ye no wo pena abedi dia enye hwe ya bompa ye na wi onyame wo hira yen timu nyina ya ja wosoro wodi wonte wa hene emra na wo penya wa asase so sade ya no wosoro ma ye na ne da aduane na fa ye mfo nso ache ye sade ye ache wo ma mafom ye mfa ye nkonso yom na ye firi musuo mu wo na hene ene tumi ene animonyam eya wo dia da e wo Yesu Kristo Nazareth ne edrimu ene ya bompa ye fa obi ba na cha no na nyame so mfa ade enche wa ye nyame ba ene wo ho afi e wo Yesu. Amen.